Today we are going to discuss about asynchronous counters or ripple counters. Last class we are discussed about the counters. We know that counters are a sequential circuit that goes through a prescribed sequence of states upon the application of input pulses. The input pulses is also known as count pulses. It may be a clock pulse or originated from an external source. In a counter, the sequence of state may follow a binary count or any other sequence. If a counter that follows the binary count is known as binary counter. For a binary counter, if there are n bit binary counter, it has n flip-flops. For an n-bit binary counter, it consists of n flip-flops and it can count in a binary from 0 to 2 raised to n minus 1. So for an example, if a 3-bit counter, then it can count starts from 0 to 2 raised to 3 minus 1, that is 0 to 3 means 8 minus 1, that is 7. So it can count from 0 to 7. So mainly counter is used to count some values, or it may be an upward counter or a downward counter. Counters are mainly categorized into two types. One is ripple counter or asynchronous counter and synchronous counter. In ripple counter, the flip-flop output transition serves as a source for triggering other flip-flop. In the asynchronous or a ripple counter, the flip-flop is triggered by the output from the other flip-flops. We can say that the clock input of all flip-flops are triggered by the transition that occurs in the other flip-flops. Due to the transition in the other flip-flop, the clock pulse or the flip-flops are triggered. One of the ripple counter example of a ripple counter is binary ripple counter. Here it shows a 4-bit binary ripple counter. If it has a 4-bit binary ripple counter, it consists of 4 flip-flops. We can construct a binary ripple counter using either JK flip-flop or T flip-flops. So here a binary ripple counter consists of a series connection of complementing flip-flops. Complementing flip-flops are T or JK flip-flop, and with the output of each flip-flop is connected to the clock input of the next higher order flip-flop. For example, there are 4 flip-flops are there. This is 1, 2, 3 and 4. And these 4 flip-flops, first flip-flops clock pulse is coming from an external source, so it's count pulses. The remaining flip-flop clock pulses are connected with the output of the previous flip-flops. So this is the connection of a series connection of a flip-flops. And here the flip-flop holding the least significant, this is A1, A2, A3 and 4. These are the output of each flip-flop. This is represented by LSB. A1 is LSB and A4 is the MSB. So here the flip-flop holding the least significant bit receives the incoming count pulses. And here in this diagram all JK inputs are connected with 1. JK inputs are connected with 1.
That means if JK inputs are equal to 1 means that flip-flop is toggled. And here the small circle in the CP, that is, this is the clock pulses. Look at the clock pulses. Here a small circle is connected here. It indicates that the flip-flop complements during a negative going transition. That means the flip-flop state changes from one state to another during the negative going pulses, when the output to which it is connected from going to from 1 to 0. When an output, this output is connected to the clock input, that means that this flip-flop is triggered during the output is going from 1 to 0. If there is a transition from 1 to 0 occurs in the output of a flip-flop, then this clock is triggered. Then the operation of this flip-flop can be explained using a sequence diagram. Here, there are 4 inputs are the A1, A2, A1, A2, A3, A4, and initially the counters are set to 0, 0, 0, 0, and its counting start from 0, 1, 2, 3 up to 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, and 1, 1, 1, 1. That is up to 15. Binary 4-bit counter starts from 0 to 15. So it starts from 0 to 16. And here, first look at the lower order bit A1. Here, A1 must be complemented with each clock pulse. Here, when a clock pulse is applied to 0, this initial state 0, 0, then it will change to next count 0, 0, 1. നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 15 ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണം? 15 ക്ലോക്ക് പൾസ് വേണം. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ 0 ആയിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ 1 എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യും, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ 2, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ 3, അങ്ങനെ സോ ഓൺ. 15th clock pulse it will count as 15, and next 16 clock pulse it will be again counted as 0, then next 1, 2 അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും. 0 to 15, then again 0 to 15 അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവിടെ 15 ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് നോക്കുക. A1 നമുക്ക് നോക്കുക. A1 നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും it will be changed from 0 to 1, then 1 to 0, again 0 to 1, and 1 to 0 likewise. That is complement A1 at every clock pulses. So നമുക്കറിയാം every clock pulses ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? every clock pulse ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓരോ ക്ലോക്ക് പൾസിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് 1, 0, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് 1, ദെൻ അഗെയിൻ ഇസ് 0, 1 അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ JK വാല്യൂ വിൽ ബി 1, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടോഗിൾഡ് അല്ലേ? Q വിൽ ബി ടോഗിൾഡ്. JK 1 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ 0, ഫസ്റ്റ് 0 ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ എന്താവും? 1 ആവും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസിൽ അഗെയിൻ 0. സോ JK A1ൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് JK എന്തായിരിക്കണം? 1 ആണ്. 1 ആവുമ്പോൾ every clock pulse the output will be toggled. Then next, so every time A1 goes from 1 to 0. Next look at A2. Here look at the A2 case. A2, if there is a transition from 0 to 1, when it will be occur? There is a transition from 0 to 1 occur. When A1 goes from 1 to 0, when A1 goes to 1 to 0, then
there is a transition from 0 to A2 changes from 0 to 1. Then again, there is a transition from 1 to 0. When it occurs, there is a change in the output A1 from 1 to 0. അപ്പോൾ A1-ന് 1-ൽ നിന്ന് ഒരു 0-ലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്ന ടൈമിലാണ്, 1-ൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു 0-ലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ വരുമ്പോഴാണ് A2-ൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ A1-ൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് A1 1-ൽ നിന്ന് 0-ലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ദറ്റ് ഈസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ്. 1 to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? A2-ൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? A2 എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഹിയർ വി ഡ്രോ ദി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. First flip flop here, J and K are 1. Then it will be changed. The output of the first flip flop change every clock pulse. So count pulses is given here. Then output will be generated. A1 will be generated. Then next A2. Next clock pulse എങ്ങനെയാണ്? Here A2 change ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? A1-ൻ്റെ output there is a transition from 1 to 0. ഹിയർ നെഗറ്റീവ് ക്ലോക്ക് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ എപ്പോഴാണ്? ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഫ്രം 1 to 0. 1 to 0 വരുമ്പോഴാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് A2 ട്രിഗർ ചെയ്യുക. സോ A2 എന്ന് പറയുന്നത് JK എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജെയും കെയും ടോഗിൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ, പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിലൊന്നും ട്രിഗർ ചെയ്യില്ല. Q നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് 1 to 0 എന്ന് വരുമ്പോൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ട്രിഗർ ചെയ്യും. ട്രിഗർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 1 to 0 or 0 to 1. Then next, third, A3. What happened to A3? Here, every time A2 goes from here, A3 is initially 0, then it's changed to 0 to 1. When it goes to 0 to 1, there is a change of state. When A2 go to transition from 1 to 0. Every time A2 goes from 1 to 0, it complements the A3. If it is 0 to 1, then it changes from 1 to 0 when the A2 goes from 1 to 0. So complementation is occur when A2 changes from or goes from 1 to 0. So A2 output of this A2 will be connected to the clock input of the third flip flop. So here the output of the A2 is connected to the clock input, and J and K are connected to 1 because it complements every clock pulse applied to here. When A2 is going from 1 to 0, whenever it's going from 1 to 0, then this flip flop will be complemented. And again, last case, what about the A4? When A4 is changes a transition from 1 to 0, when it occurs, if there is a transition from 1 to 0 in a A3, then there will be a changes from 1 to 0 or 0 to 1 in a A4. Then again it's continuous 1 1 0 1, then 1 1 1 1, again 0 0 0 0. So here in this case 1 1 1 is 15, then again it changes to 0 0. It indicates that this A4 is changed to 0. When it changes from 1 to 0, when this A3 is going from 1 to 0. So here in the last flip flop, here the output of the A3 is connected to the clock input of the A4, and J or K are
connected to 1 and it toggles the output A4 when it becomes 1. When this clock trigger, എപ്പോഴാണ് ഈ A3 എന്ന് പറയുന്ന A4 ട്രിഗർ ആവുന്നത്? ട്രിഗർ ആവുന്ന A3 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴാണോ A3 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, 1ൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പം ജെയുടെയും കെയുടെയും വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് പ്രീവിയസ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു 1. ഇനി 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു 0 and so on. So here the output transition of A4 is connected to the next stage and will not trigger the next flip flop since it goes from 0 to 1. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ഇത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് സ്റ്റേജിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോസ് ഫ്രം 1 to 0 then again it will change the next flip flop. So the flip flop change one at a time in rapid succession and its signal propagates through the counter in a ripple function. So this is known as ripple counter and it's also known as asynchronous counter. Next is a binary counter with a reverse count is called a binary down counter. Here in a binary down counter the binary count is decremented by 1 with every clock input is applied or every input clock count pulse is applied. The binary count or the count of a 4-bit down counter starts from the binary 15 and it continues to binary count 14, 13, 12 and so on is up to 0 and then again back to 15, 14, 13, again it repeated. So the function as the binary down counter, how it works? Here we know that this is A1, A2, A3 and A4. Here A1 it toggles in every input pulses. So J and K are connected here, J and K are connected to 1 and clock. We are directly connected the clock input. If it is a negative clock pulse, here output will be toggled each time. This is A1. Then next A2. When A2 will be changes, here A2 will be changes, then when A2 will be changes, here 1 to 0 or here 0 to 1. When it occurs, when A1 is changed from 0 to 1 or here it is 0 to 1. When A1 is changes from 0 to 1, then there is a toggle case occurred in the or it complements the A2. So here this is A1. So A1 is changes from 0 to 1. Then it change the cases. So here we will take the clock pulses from Q dash. Here it is taken from Q dash because when if we take a Q, then it changes from 1 to 0. So if we take the Q dash, then it changes from 0 to 1 changes. So it is connected to the clock input or remaining J and K are same. J and K are 1 and again here also here also here
there is a change is Q dash. From the Q dash output we are taken the output. For a binary down counter we are taken the output from the Q dash instead of Q. There is the single changes is there. If we use other ways, the same circuit, instead of this for binary down counter, instead of this complement, we can directly use the positive edge triggering. We can remove this negative edge, then it acts as a binary down counter. So when a positive edge, if it is a positive edge is given, then Q is transition from 1 to 0, then it will trigger this JK flip flop. So either we can use a positive clock pulse, or the output of the Q dash is connected to the clock input of the next stage, then it will be acted as a binary down counter. Thank you.